大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 大礼拜我会经一条英语新闻，互阿华翻译。 And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 你捌去台南佚佗无？台南上出名是啥？你知无？上出名应该是沙目鱼。无毋对，咱来看这条沙目鱼的新闻。哦，好来。来，鱼肚下落煮蓝姜丝葱仔。 Fish belly in the pot with shredded ginger and green onions. 这就是一出沙目鱼糜。 Complete a bowl of milkfish congee. 沙目鱼肠煎的蓝豆油蒜蓉。 Fried milkfish chitterlings with a bit of soy sauce and minced garlic. 内行的才知影通点这味。 A popular dish for those in the know. 细时入秋，又搁是沙目鱼的收成时。 As fall approaches, so does the milkfish harvesting season. 沙目鱼若要好食，收成时就爱先冷鱼。 For tasty milkfish, the fish must get a bit of playtime before being harvested. 塑胶摆仔伫鱼运驶一轮。 A small motorized paddleboard makes a few laps around the fish pond. 运仔底沙目鱼着惊跳出水面。 Causing the fish to get scared and jump up out of the water. 这个动作互沙目鱼腹肚内物件排出来。 This activity helps the fish pass detritus out of their systems, 肠仔肚较清气，会加真好食。 cleansing their stomachs and making for a much tastier meal. 会使，毋过毋是我爱点的物件。对，迄落腹肚内肠仔肚的物件，肚仔拢食袂下。较袂晓嘿。拄则讲到即个塑胶摆仔，你讲 paddle board，哪像了啊无成咧，就是因为摆仔就是古早用竹，即摆用塑胶水管，安尼一支一支甲摆起来，就挺好铺伫水面。即款物件叫做摆仔英语敢无即个物件？应该是有啊，若是木材做的，应该是讲 raft 的款。即个内行的你讲叫做啥？ In the know. In the know 就是知影的人，内行的人，大行啊来的。拄则看迄条新闻讲鱼，即条新闻要讲猪，即阿勇也出的题目。 Oh, 来 Japan, China, and South Korea have suspended pork imports from Germany. 日本、中国、南韩甲德国的猪肉进口冻起来， After it confirmed the first case of African swine fever. 因为德国有一站非洲猪只确诊。 In the carcass of a wild boar near the German-Polish border last week. 迄是顶礼拜伫德国波兰边境一个山猪的新尸去互验出来啊。 The Asian market represents around a quarter of German pork exports. 亚洲市场占德国猪肉出口超1/4。 Chinese diners in particular have seen their appetite for German pork increase. 尤其中国人客官食德国猪是愈食愈甲脆，愈食鼻吐愈开，愈食愈动喙斗。 After the Asian country's own swine fever outbreak 因为进前中国家己钓猪只， meant millions of pigs had to be slaughtered. 几落百万只猪呢，无甲光去种，煞袂用得啦。 Since late 2019, 2019年尾到单， several cases of African swine fever have been detected in neighboring Poland. 因厝边波兰遐非洲猪只已经有验着几站啊。 With some observers saying it was only a matter of time before it crossed the border. 一寡观察家讲，看过界，敢若时间问题尔啦。拄则讲着英语迄个 suspended，伊的意思毋是讲
争取以后拢无要互你入来，就是暂时无爱互你入来。啊，所以我想到几个台语字，动起来、炸起来、禁起来，其实拢会用哩。毋过我感觉即个动较有暂时的意思。哦，啊，你讲禁起来啊禁，迄毋是禁止，啊，这就是 cancel， 毋是 suspended。无，即个禁毋是禁止的意思，即个禁是哪像咱甲电火、雅士火、水道头的水甲禁起来，哪像是英语的 turn off。哦，是哦，假使禁起来，咱拄则听到即个确诊是大家今年才新熟悉的词，台语、华语改言，这就是媒体对语言的重要性，因为媒体是语言的水道头。若无台语的媒体，咱台语就准有新词发明出来，嘛无法度互大众来熟悉介绍互因知。亲像我顶礼拜竟然阁拄着一个查某囡仔，甲我讲面册伊毋捌听的，听起来伊感觉真奇怪。这就是因为咱无一个公共的空间，一直咧使用台语，甲台语的新词提出来讲，互大家听到。亲像你若2当前，你伫街仔路讲确诊即2字，毋管你讲台语、讲华语，大部分的台湾民众应该拢听无。好佳在有英泰 Express 嘛，互大家知。拄则咱讲占迄个猪肉出口草4分之1，啊，即个草。其實就是差不多啦，敢有人毋知？差不多，吼，其實就是差不多。啊，即个现象叫做夹音字，毋是干那台语有哦，亲像华语有酱、酿，哦，大家拢听到就知影啥意思。英语嘛有遮济啊。哦，英语也有哦。系啊，一定是啊。比如講 I do not 就 don't 啊。哦，对。英语叫做 contraction。contraction 是你加一撇啊，就升调伊安尼。嘿。台语的夹音字较济，华语无定有正百倍，因为华语敢若40岁，台语有400岁，这就是一个互人使用的时间愈长，即款夹音字，大家愈讲愈简单，有历史的语言就愈济夹音字。嘿啊，佮有啥物款的夹音字啊？台语我有听过，譬如讲明仔对无？啊，佮有拽坏，哦，拽坏就遮遐安尼。啊，佮有无？应该有足济啦。啊，红的互人嘛。嘿，红拍就是互人拍。亲像顶礼拜新闻，我有讲到前害4条人命，啊，即个前其实就是啥？是自安呢？自安呢？嘿，有无呢？我嘛有听过是啥物？泉还是泉？对，无共所在，无共人讲，拢有。所以台语有足济夹音词嘛，吼，真趣味。啊，你若感觉英台 Express 对你有帮助 ，Don't forget to subscribe, like and share。若是有任何你想要看到阮两个互相翻译的新闻 ，Feel free to drop us a line in the comments. See you next time. 再会。